Muri kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates now tichitefenura tichionesana zvinenge zvichiitika. Nhasi tiri mugoredzva ratapinda kudai so tese tiri pakati pekupemberera, tiri kupemberera kuti mese muri vapenyu muri matano nhaika. So nyaya yapo paita mudhara Geza vadzoka nestatement ravo ra 2026 kutanga gore vachikorokotedza vanhu zvikanzi aiwa tiri kutanga nekuti happy new year kamufaro vane zvakawanda zvavari kutaura mudhara Geza zvokuti zvinoda kuti timboti zvigarira pasi toonesana toziva kuti zvinhu zvacho zvichafamba sei. Ndiri kuzviziva kuti ZANU-PF iri kupanika zvakanyanya payaona mudhara Geza vachitaura. ZANU-PF inenge yakutanga kurohwa nehana dzaakubika manhanga because havanyatsonzwisisa kuti mudhara uyu ari kumbonyatsotembei. Even ari wakatomutarisa uchiona kuti mudhara ari pakuremerwa, mudhara ane zvakawanda zvikutomunetsawo hake but ari kungoramba achidzoka. So ndo zvinhu zvine zvaakunetsa vanhu veZANU-PF kuti but at the end of the day ari kumbonyatsotembei. Ende pakutemba ipapo vanenge tarisa kuti ndiani akambonyatsa kumubheka, akabhekwa nani mudhara iyeye. Ndo zvinhu zvimwe zviri kunetsa panapa but handisi kuda kunyanya kupedza nguva ndichinyanya kutsanangura kutenderera kuita sei pane zvinhu zviripo. Ndoda kuti tingopinda munyaya tionesane zvinhu zviri kutaurwa namudhara Geza. Vane mashoko akawandisa avataura. Right, vatangira vachiti zvoni. Greetings fellow Zimbabweans. This is your comrade Blessed Runesu Geza, comrade Bombshell. As we approach the end of 2025, I extend my warmest greetings to all progressive Zimbabweans, both at home and abroad. I trust you agree that 2025 was a year many would want to quickly forget. Zimbabwe's economy continues on the precipice and life has not been easy for ordinary Zimbabweans. It has been a year marked by truth-telling, resistance, sacrifice, and awakening. Many masks have fallen, lies have been exposed, and countless Zimbabweans have awakened to the reality and stake in our beloved country. Throughout this year, I have consistently spoken out about Emerson's corruption, which has birthed a deep moral crisis within ZANU-PF. I made it abundantly clear Emerson must go, and he will, regardless of the obstacles in our path. I have made this call not out of bitterness or ambition, but out of a profound sense of duty. To remain silent would be to betray the liberation struggle and the people of Zimbabwe. I speak out because corruption has become institutionalized and there is empathy for the poor. Looters are now parading as leaders, and these thieves lecture the impoverished about the need to be patient with Emerson and even give him more years to 2030. This will be a pipe dream. I assure you that the 2030 project will die in pregnancy. I warned that the party of liberation was being hijacked by Zvigananda individuals whose only ideology is stolen wealth, whose only loyalty is to themselves, and whose sole interest in power is control over state resources. They are not revolutionaries. They are never fought for this country, nor did they sacrifice anything meaningful. They have simply arrived at the banquet feasting without shame, while those who gave everything for our freedom are left in poverty. I have also adamantly opposed the so-called 2030 project and the dangerous bid for a third term for Emerson. It must be equivocally recorded that this agenda is not centered on national stability. It is mere a tactic to buy time, shield corruption, evade accountability, and safeguard ill-gotten gains. They understand that they cannot endure under constitutional governance and the rule of law. Zimbabweans must grapple with this painful truth. Every attempt to amend, intercept, or stretch the constitution for personal gain weakens our nation. Power that fears the end of days is power that is failed. Thankfully, the 2030 project has not progressed as its architect intended. Ziambi said the process will be rolled out before the festive season. Where is it? Resistance has emerged both from within and outside ZANU-PF. War veterans who remember the reasons behind our struggle have firmly rejected the blatant violations of our constitution. Citizens too have said no. For speaking this truth, I have paid a personal price. I was forced into hiding, not because I committed any crime, but because I refused to speak lies. But our beloved history is replete with men and women driven into secrets
to silence the truth. In this case, however, the truth has only grown louder. As we speak, war veterans and many citizens were arrested for wanting to exercise their constitutional rights in 17 October. I assured them arrested that their pain will not be in vain. As for me, my resolve has not weakened during this time, quite the opposite. Being forced into hiding has ignited my desire to ensure that Zimbabwe is run by people who respect the liberation values, not the rubbish we have today. Fallen heroes did not die for Emerson and his crooks to live on the sweat of Zimbabweans. I remain connected to the heartbeat of Zimbabwe. I hear the cries of workers, vendors, farmers, youth pensioners, and civil servants. I hear the frustration of a populace told to tighten their belts while others traverse the skies in private jets funded with public money. I hear the anger of a generation locked out of opportunity while Uganda buy influence, positions, and protection. Let me make this unjustly clear. This struggle is not against a party, a tribe, or an individual. It is determined fight for the soul of Zimbabwe. It is about restoring morality to leadership, accountability to governance, and dignity to citizens, reminding those in power that authority is derived from the people and it should be responsible to them. As we welcome the new year, I promise you that 2026 will be a year of significant events. System built on corruption will ultimately collapse under their own weight. Lies cannot endure definitely, and fear can only reign for a time. As we have seen, there is no honor among thieves. They have begun to turn on one another against. Always remember that when power becomes insecure, history shifts. Emerson will go. I urge Zimbabweans to remain focused and send Emerson packing. He is our leader. He is the source of our suffering. He is the reason we enjoyed a bleak and painful Christmas, the reason we struggle to educate our children, and reason our healthcare system is in runs, leading unnecessary deaths. He is responsible for the disgraceful state of our roads. Do not be swayed by propaganda. Those who travel during Christmas holiday understand this all too well. While we grapple with these issues, Emerson and his Riganandas called distribute cars, obvious to the degradation of our social services buying you. I know some of you are easily brought because of hunger, and I know that hunger speaks louder than logic, but the reality is always that money can heal today's hunger, but it can never heal tomorrow's pain. I implore you to remain steadfast in 2026. Do not lose hope. Change founded on the truth and justice may be slow, but it is enduring and is coming. I wish you and your families prosperous new year. May the coming year usher in a renewal, accountability, and restoration of the values for which so many sacrificed. Zimbabwe will rise again, not through corruption, not through constitutional manipulation, but through the truth, justice, and the will of its people. The struggle continues. Aluta continues. Pamberi nekuvaka Zimbabwe itsva yakarurama pasi rezvigananda, pasi neutongi hweudzvanyiriri. God bless you, comrade Bombshell. Vapedza zvake. But pane zvakawanda zvandanotisa, pane zvinhu zvese pamessage kutaura namudhara Geza iyi, honestly speaking. But you know what, I'm not here kuti tiswere tichida kupinda into detail. I will do an analysis video tichionesana kuti okay, toi analyze sei nyaya iri kutaurwa panapa namudhara Geza semunhu anga ambotora nguva asipo aita sei, and there is other issue yatichaonesana inova nyaya yekusungwa kwakati kwavanhu vekuti nhasi vakatotamba Christmas neNew Year vari mukati. Tichazotaura nezvenyaya iyoyo zvakanyanya, but ataura akati tiri kuziziva vanhu vakaita se vakasungwa, asi kusungwa kwavo hanzi havasi kuzosungirwa mahara, hanzi it will not be in vain. But Zimbabwe, we will talk about it. Dzimwe nyaya dzacho hadzidi kuti tise tisanganise panapa. But ndiri kuona a lot of Zimbabweans are commenting. Vanhu vane zvakawanda zvavari kutaura, honestly speaking, just after mudhara Geza's speech yaanyora panapa. Right. Whoever forced this mudhara to do this video won't see heaven. This was a horrible idea. Ndoche kutanga chikutaurwa. Right. In Zimbabwe, if you want to see if we have
gone down the drain. Say no to corruption without naming a party, individual, group. Then we will hear that people who know who is corrupt saying you are not patriotic, and even worse, conclude by saying corruption in Zim is being patriotic. I like the way akufunga Zimbabweans, honestly. Right. Geza has done his party not once but twice. He is now an old man. The fools he is fighting is for don't get it. Okay, all right. Yeah, that's it. Thank you, Mdara Bombshell. But tell us that, are you well? Are you safe before we get into 2026? Yeah, those Muslims are papa. Thank you, Mdara Geza, for stopping Emerson 2030 project, giving Zigananda sleepless nights in 2025. Let's continue the fight in 2026. Ichanaka Zimbabwe. Yes, Zimbabwe will be good. Komakadi baba tangatanzwa nichi imposter. Thank you for appearing. We are together with you in the fight, just like you have been with our brothers and sisters during the liberation struggle. Yes, zvinhu zviri kutaurika nengrikini. Yes, vamwe vari kuti aiwa handinayo revolution ngairambe ichienderera kumberi. I don't know which revolution are they talking about, but yeah, it's just like that. Zvinongoitika. Saka apa pesa pamudhara mainyepera vanhu kuti muri paground yezvo makasungisa vana madzibaba veshanduko, many other gullible individuals who stupidly believe your lies. Yeah, it's very sad, but it's reality at the end of the day. I don't think kuti Mdara Geza ambota background, but just that vanhu vemuzimbabwe vari kungoda change, vanongoita zvese zvese without knowing the consequences. Ndo imwe nyaya yatiri kuti 2026 kana takuita politics mumazimba. I think let me stop with this again. Kana takuita politics mu 2026 toda kutionesane, tinyatsozivisana vanhu vacho tudhilana, because munhu asitabuda enda anofanira kuudzwa kuti anything can happen. Vanoona tongokubata vakakusunga ukagara more than 6 months uri mukati and havana matyikira kusvika vanhu vacho vauri kutoda tovhita uri kuenda pamberi uchida unorwira vacho vatokukanganwa, vari kutofocusa nelife dzavo. Pifini kana pakanzipatikwa funding inopera kamari yacho chomboto wapuwa kana something wagurwa. I don't know, ingava mari yekuti unganzi wagurwa kuti upinde panhingiri pacho, but at the end of the day that's the struggle. Ndo maitiro azvinongoita at the end of the day, but isusu ngatimboona chatakamirira kuti Mdara Geza wacho amen ari ndizva 2026 kune zvinhu zvakawanda. Chamisa is coming back, Chapkat like he promised. Mdara Geza wari kuti 2026 chichichi, but even though pasina hapo mamwe promises anonyobatika stere katauro abudiswa na Mdara Geza zvinongoitika. You know, at the end of the day ma politicians muna 2026 avasi vese vachaita se vachatraya vachataura zvo vachakwanisa kuita kungochikidzirana tichingoendawo takadaro. Unoziva kuti Goliath nananhingiriki ndingoona Goliath paairwa nemanhingiriki aingoyombochikidzira vamwe vaitongotya nekuti havasataurwa naye. So zvinoitika, unoona ungovhundudzira Mnangagwa nekutaura zvinogona kushanda muri yeZimbabwe, but chandiri kutaura ndechekuti chii, you know what to do, right? Totodata chibhende because pano ndozotanga kutaura zvotozoziye iwe ndani ngina tameno chibhende chacho ichocho matozvinzwa, you know what to do. So ngoziya kuti Mnangagwa anorova, saka kana uchidhila munhu anorova you must be prepared for anything kana wada kuenda kuno muchallenger, because vanhu vaya vakacreate masystems, but one day anobva chete, because hakuna chinhu chinoningirikina chiro sagara sugar rakazadzwa teaspoon kutongoenda kana gomo rinocherwa nefoshoro one by one kusvika zvapera zvichingoenda zvakadaro. But chinodiwa ndechekuti tikada kuexpecta kuti Mdara Geza auya amira ari one titane chaanoita. Geza to be very honest haana zvaanombofaka akaita Mnangagwa. Geza kana ka1 chero akapinda chero akatonzi ngaasazvinikirina uzoona kuti izvo vanhu kuzanipeva kuti ngatingomusiya Mdara wakakura vakutongoti ngatingomuregerera akadaro. Mukuona, I don't think kuti avane kana one even izvo zvakadzokera muZimbabwe, I don't think kuti vanombomubata kana kumuita unless kana vane agenda yavo vaigota pavaida kumubata ndo pavangastopasisa that resolution 1, but kuZanu-PF zvakatopasiswa kudhara kuti Mnangagwa 2030 kuZanu-PF kupati chaakunetsa ndechekuti kunyika manje constitution yenyika ndo yavari kuda kuningina ameno kuti zvino vachaita sei pana 2026 muri kubata nyaya yacho. But anyway,
regedzai ndirowe pasi zvangu ndikufara chaizvo kuti tese tapinda mugoredzva. Congratulations guys, you have made it. Vatone vakawanda vatosara mugore pamashure iri, but zvinongorwadza. 2025 anga ari gore rekuti hatimbofe takarikanganwa, rakaita ngadiki but rakaitika zvinhu zvakawanda. Handitoda hangupedza nguva chitaura zvakawanda, da kushandisa mukana uno. Kune vanhu vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti chiko pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Idzi ndoshasha vanokwanisa kuregistera kambani vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Saka chiri kungodiwa chikuti ukwanise kuita kuti zvinhu zvako zvigoendere kumberi, kutora namba idzo dzirimungoona idzo dziri pafly rori, wotaura navo vokuregistera kambani uvhurira FNB business account uri muSouth Africa. Hauna need yekuningirikana, as long as une passport iri valid vabate mutaure navo, because chinhu chacho chigore ratotanga kudai. So opportunities akawanda ndo paanotanga kuuya, vanowana masubcontracts, vanojuma matenda, vanoita sei. Saka garai mamhanya mhanya izvezvi, musavarairwe, musarelaxe.